Just to know what you knew. Restless every time we start locking eyes. Lost control. Oh, it's paradise with honesty, but I'm in the dead of the night. Let the darkness take control. Let the darkness take control. Darkness take control. May the darkness take control. Take me in slow, breathe me in and let me go. Sink to your heart to find you. Open up your eyes till you're blinded by the lies, so you can see what you do. Restless every time we start locking eyes. Lost control. Oh, it's paradise with honesty, but I'm in the dead of the night. Teardrops on the floor. The pain is over. Feel the darkness take control. You and me, we both live life at full speed. Easy to see when we collide. No one walks away easy. I never thought you'd be the one. I never meant to take your heart. I never felt so hard. I never meant to be the one. I never thought I'd break your heart. And after the stars have crumbled to dust, we still feel the warmth burning in us, burning in us. It hurts so bad, but it doesn't mean that it's wrong. No, 'cause after the storm, you'll see the sun. And after the storm. Ok, bonjour. Bonjour. Alors. Voilà, je voulais voir le son de la musique. Good roll. All right, maybe I'll take one more day off and ça va passer. knock out the rest of the work once I'm feeling up to it. Bon, je vais laisser comme ça. Je verrai si ça change. Hop. Bon, déjà pour commencer, bonne année. J'espère pour vous plein de bonnes choses dans l'année.
Je me suis dit, bon, je viens de finir un repas de famille, donc bon. J'ai bien mangé tout ça. Puis je sais pas, j'ai envie de stream. Avant d'aller me coucher. Alors du coup, voilà, je lance un petit stream. Hier, mais j'ai loupé du coup. C'était l'anniversaire de Zongli. Ah, il y a un petit event. Non, non, c'était pas tout de suite. Yes, ça. Ah, j'aurais dû acheter ça d'abord. Bon, c'est pas grave. Vu que je vais refaire des vœux de toute façon pour Raiden, je pourrais les acheter. Là, j'en ai 10. Et en tant que j'ai pas eu de 4 étoiles déjà sur cette bannière. Je crois que j'ai une pitié énorme déjà. Enfin, énorme. Et je... Attendez. Donc là, il y a déjà 5, 6, 7, 8, 9. Avec les deux que je viens de pull. Donc là, c'est forcément un 4 étoiles. Kirara. Et bah, je ne l'avais pas le perso. Il paraît qu'elle a un shield de fou. Bon. Un perso de plus, hein. Ah, ça demande ça comme Raiden. Bon, j'en ai largement assez pour Raiden. Je la page niveau 20 juste pour avoir ça. Il faut faire... Ça Sumeru. Ah oui, oui, je vois c'est quel boss. Ok. Bon, je l'ai jamais fait ce boss là. Qu'est-ce que c'est passé? Ouais. Hop. Mais j'ai toujours des trucs avec des pitis de fou, hein. Des hard pitis. Hein. Je peux pas avoir 2-4 étoiles d'affilée. Hein. Déjà. Alors les 5 étoiles, c'est quand je... Il y a des gens qui ont eu des 5 étoiles avec 32 pitis. Franchement, chapeau. Bon, c'est impossible. Hop, j'achète le reste quand je pourrai. Shangling Fischl, je m'en fous. Cette épée là, je l'achèterais bien. Ouais, d'accord. Épée longue de roche noire. Je vais déjà faire mes pulls sur Raiden, voir si j'ai besoin d'acheter ça ou pas. Si j'ai pas besoin, je l'achèterai. Ils donnent tous des cas critiques. Attends. Faut que je regarde. Faut que je regarde. Kenshin, épée longue de roche noire. Hop, tiens, sur la cassette de Tevat. Ouais, seulement. Ça donne 36,8% de dégâts critiques. Ah ouais, 8. Celle-là, elle a 12. En plus, j'ai même pas assez. Récemment que je remarque. Putain, mais en fait, on se fait niquer avec les épées. Puis les arcs. Super. Après... Arme, signature...
Al. Et Tam. C'est comme ça. Je vais toujours l'écrire avec un E, je sais pas pourquoi. Comment qu'elle s'appelle? C'est ça. Lame d'incision foliaire. Je vais regarder sur la gazette de Tevat. Parce qu'ils la mettent sur Al-Eitam, Ketching Bennett. Ah, puis aussi Ayaka, Ayato et même Furina. Moi, ce que je voulais faire, c'était de la poule pour Furina. Pour Furina, je dis de la merde. Pour Ayaka. Parce que là, ça donne 88,2 de dégâts critiques. Et en vrai, je vais vous lire le passif. Augmente le taux critique de 4%. Déjà. Ça me permettrait de monter à 40. Et donc d'avoir 100%, 80% de crit, je crois. Lorsqu'une attaque normale a infligé des dégâts élémentaires, ce que Ayaka fait facilement, l'effet sanction foliaire est obtenu. Augmentant les dégâts infligés par les attaques normales et les compétences élémentaires d'une valeur équivalent à 120%. C'est énorme. De la maîtrise élémentaire. Ah, du coup, il faut un peu la maîtrise élémentaire. Je crois que j'en ai pas mal sur Ayaka de la maîtrise élémentaire. Cet effet disparaît après 12 secondes ou après avoir été déclenché 28 fois. Et l'effet sanction foliaire peut être obtenu une fois tous les 12 secondes. Cette épée que je veux pour Ayaka. Du coup, tiens, je vais regarder. 159 de maîtrise élémentaire. 159 120. Ça ferait 190 de dégâts en plus. C'est raisonnable. Pour un passif qui m'apporte beaucoup en vrai. Parce que là j'ai 34, ça monte qu'à 38. 38. Plus les 40 des artefacts. Non, 40. Ouais, si, 40. Ça monterait à 80. Ça donne plus d'attaque de base, mais je vais perdre l'attaque pourcentage. J'aurai un peu moins d'attaque. Mais pour avoir 80... 88 163. Ça me montrait à 251, voire 252 de dégâts critiques. Je pense que c'est worse. Je pense que c'est worse. Bon, je suis là, je sais pas pourquoi. Je m'étais promené un peu hors stream. Faut que je baisse un peu la musique, elle est trop forte dans les oreilles. Oh là, elle est trop basse. Voilà. Donc j'ai pris le stream un peu à l'arrache, je ne sais même pas ce que je vais faire. Parce que j'ai plus tant de quêtes que ça. Enfin si, j'ai toutes ces quêtes là, mais elles sont pas intéressantes. Qu'est-ce que je faisais? Je farmais pour quelqu'un. Je sais plus.
Aptitude. Ah oui, j'ai passé Ayaka en 10. C'est pour ça. Je vais up l'ulti, puis après ça. D'ailleurs, je peux faire les boss. Ouais. Ça, il me faut des sorts. Elle, il me faut ça. Ah oui, je farmais aussi de ça, des trucs miroitants. Parce que, ah oui. Ce que j'ai fait le dernier coup, c'est que j'ai up son arme à elle. Je l'ai passé 90. Elle a été corps 70, bon. Il était temps de faire quelque chose. Comme ça, elle a une vraie arme. Enfin, j'aimerais bien y mettre une arme un peu mieux que celle-là. Non, mais ça me crotte, c'est un truc de fou ça. Ah, ça me chatouille. Ouais, une arme un peu mieux, je disais. B. Mais de toute façon, j'ai rien qui est bien. J'ai rien d'autre qui est bien. C'est pour ça que je lui ai mis ça. Type. Ah ouais, toutes les armes à une main. Voilà. Le couteau affilé, je trouve, c'est une arme assez cool en vrai. Sur mon tout premier compte, je me souviens, j'avais Kitching, que j'avais pull sur la bannière de Kitching. Et elle n'était pas sur la bannière permanente. Et j'avais mis un couteau affilé. Et elle faisait beaucoup de dégâts choués. J'y suis retourné juste pour voir par curiosité de ce que j'avais fait. Oh là là, la catastrophe. Des builds de... Mais vous avez jamais vu ça? J'ai fait tout ce qui était possible de faire à l'époque. Donc jusqu'à Inazuma. Je me disais, oh, le jeu était un peu dur, tout ça. Parce que maintenant, je le trouve assez simple. J'avais genre... Chichi. Avec 5 pièces médecin itinérant. 5 pièces médecin itinérant. En 3 étoiles, bien sûr. C'était... Je lui avais mis... J'avais mis une arme pas dégueu, je crois. J'avais mis celle-là. Ça a augmenté, du coup, ses dégâts cryo. Son attaque. Et en plus, un truc que je ne savais pas, parce que, voilà. Mais que j'ai appris là assez récemment, en vrai. Son heal scale avec son attaque. Alors du coup, elle faisait quand même des bons heals. Ouais, puis j'ai regardé un peu pour augmenter un peu ça. Donc ça, c'est les dons. Oh tiens, c'est aujourd'hui ce donjon là. Peut-être le faire. Parce que je veux mettre cette lance là sur Raiden. Une lance taux critique. Même si je sais que recharge d'énergie c'est mieux. Si j'ai suffisamment de recharge d'énergie sur les artefacts, j'ai peut-être pas besoin d'y en mettre une. Après avec son arme, c'est bien d'avoir beaucoup de recharge d'énergie parce que ses dégâts scale avec la recharge d'énergie. De toute façon, objectif de cette année, déjà, en personnage, c'est Raiden et Shenhe. C'est les persos que je veux. J'ai farmé un peu des trucs de Nobushi, un petit peu, j'en ai pas beaucoup. Ce qu'il en faut je crois aussi pour Raiden pour la up. Putain, pour passer le skill de niveau 9 à niveau 10, ça coûte 700 000 Mora. Je savais pas ça. Je l'avais jamais fait.
Moi, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Je crois que pour Raiden, en artefact, il faudra que j'y mette somme avec recharge d'énergie. Enfin, je crois que c'est ça. J'ai lui qui est bien, mais le maîtrise élémentaire m'embête un peu. Là c'est pareil, celui-là il est bien, mais le maîtrise élémentaire il est chiant. C'est celui-là qui est bien, que je voudrais mettre. Sur Raiden. Je vais le lock. Pas faire de bêtises. Là c'est pareil, j'ai celui-là qui est bien éventuellement, mais à voir le quatrième ce que c'est. Là j'ai que ça. Là j'ai lui. Qui est pas mal pour Raiden. Puis là j'ai pas de casque. J'ai lock combien de trucs? J'en ai lock que 2. Bon, c'est problématique, il m'en faut 4. Mais bon, les artefacts, je les farmerai quand je l'aurai parce que bon. J'ai pas envie de faire comme Queen Iphone. J'ai farmé pour l'avoir. Et quand je l'ai pas eu, bah j'étais vraiment déçu parce que du coup, bah j'ai farmé pour rien. Mais l'arme de toute façon. L'arme 5 étoiles. Celle-là, elle passe sur beaucoup de persos. Je peux la mettre sur Xiangling. Elle est vraiment bien. Sur Xiangling elle est bien. Je pense même sur Rosalia elle peut être bien. En main DPS. Bon, après c'est que des supports. Donc c'est pas forcément bien. J'en ai pas beaucoup de persos d'armes d'ast. Des persos à clé mort, j'en ai plus, non? J'en ai plus. Mais j'ai... Le seul perso, épée à deux mains, qui m'a fait un peu aimer les persos comme ça, c'est Navia. Le seul perso épée à deux mains que je pourrais jouer. Et que j'ai même d'ailleurs sur mon second compte. Que je joue un peu. Ça c'est le mardi. Navigating the world is a whole lot easier with a few different identities to choose from. Need me to come up with some for you? Oh, encore un vœu. Celle de Shen-Yi, je crois elle passe que sur Shen-Yi. Ils disent que c'est pas une arme super bien pull parce que bah il y a que Shen-Yi qui en profite. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est ça. Donc c'est pour ça aussi que je veux Shen-Yi. Je crois que Rosalia peut en profiter aussi. C'est un peu le même perso que Shen-Yi. À part qu'elle doit pas donner de buff aux alliés. Parce que l'avantage de Shen-Yi c'est qu'elle booste les dégâts cryo. Donc c'est pour ça que c'est bien de la mettre sur une Ayaka. Les faiblesses c'est feu et glace. J'espère que c'est pas des trucs d'eau. Ah bon. Bordel. Here comes the catch.
En fait, c'est dans mon casque que je devrais baisser le son. Parce que même le son du jeu, il est un peu fort. There you are. Strike a pose. Let the world come. Oh mais putain, ça me saoule ça. Game's up. Fun's over. My apologies. Yeah. Take flight. Ma Furina fait vraiment trop de TK, c'est un truc de malade. Combiné à Yilan, c'est un bon combo en vrai. Et je l'ai fait sans vraiment trop le savoir, mais... There, get with me. Out of my way. Shower new things. Time to shine. Things are about to get dicey. My apologies. Yeah. Whirling snow. Ça va vite, hein. Ils sont quand même assez vite torchés, donc. Ça dépend lesquels. Il y en a qui sont un peu durs quand même. Les donjons d'artefacts, je mets le double de temps. Les donjons de farming comme ça va. Il y en a qui sont plus chiants, il y en a un qui rallonge les cooldowns. Here comes the catch. My apologies. Take flight. Il y a une étude bête qui vient de mettre un 30 000 là, je crois. Bon voilà, j'ai tout dépensé. Comme ça c'est fait. J'aurais dû faire les boss aussi en vrai. Parce qu'il faut que je fasse le narval, faut que je fasse Asda là. Faut que je fasse Raiden. Attendez. Donc on a Raiden build. La gazette de Tevat. Ah, d'accord. Donc pour up ses skills, c'est Signora qu'il faut tuer. Ok. J'ai un peu appelé pourcentage par ici. Je crois plus par ici. Jad. Ici, je suis à 92. J'ai presque fini. Je vais aller faire... Non, pas à Sumeru, c'est mort. Ma réputation à Fontaine. J'ai aussi connecté mon ordinateur portable. C'est assez long. Fallait que je fasse la mise à jour. Je l'avais pas fait depuis 7 mois, je crois. Alors ça, c'est comme si ça avait réinstallé les 80 Go en fin de compte. Bah ça m'a fait une mise à jour de 80 Go. Et mon PC est très 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 vieux. Mon PC portable. Ça a mis la journée entière à faire la mise à jour. Et j'ai même dû le brancher parce que... Enfin le brancher en Ethernet. Parce que la carte Wi-Fi doit être... Enfin pas morte mais... Je sais pas, quand ça télécharge, ça a vraiment du mal. C'est qui lui? Oh, ça m'a déclenché une quête.
Ah d'accord, c'est qu'heureux. Bon, on fera cette quête. Un rose arc-en-ciel, conque de Béryl et un dragon des ruines à tuer. Voilà. Bon, du coup, faudra que je fasse ça. Des conques pour Sylvie. Oh, je suis pas tombé du bon côté. Bon. Mais où est-ce qu'elle est? Oh! Alors j'étais déjà venu ici, mais je me rappelais plus qu'il y avait un truc comme ça. Moi, j'en ai pas beaucoup, hein, des conques. J'espère que tu vas pas trop m'en demander. Diatmar, Diater. Water fairies. Ah, c'est pour prendre les aquebus. Ok. Le dragon des ruines qui sème le chaos, je vais aller me le faire. Et après, on va aller faire les primes. On va avoir 300 points de réputation. Puis on aura encore ça de fait pour cette semaine. Cette semaine, on va se refaire du Honkai sûrement aussi. Parce que là, j'ai plus grand chose à faire. Faut que j'attende encore une semaine pour Raiden. Donc ce sera mardi prochain. Donc ouais, jusque mardi prochain, on va faire du Honkai. Busted. Things are about to get dicey. Strike a pose. Let the Ah, world c'est pour le moment, c'est un petit calé. Our bond is strong. Out of my way. Whirling snow. Yeah. Ha. Ta. Yeah. Ah ouais, c'était pas si terrible. Toi, faut que je te tue. Game's up. Fun's over. Stand with me. Ta. Yeah. Ha. My apologies. Yeah. Ha.
Voilà, il me faut des sorts. Je sais plus pourquoi, mais il m'en fallait. Ah, je crois que c'était pour l'arme de Shinobu. Peut-être qu'il m'en faut plus finalement. Mais c'est terrible ça. Pourquoi ça me gratte d'un coup? Immunité au dégâts hydro. C'est chiant. Ah, we lose. Ah, c'est un colosse. Je pensais que c'était un classique gardien. Quietly now. Take flight. Sakura swirl. Dissipate. I'll settle this. Whirling snow. Busted. My apologies. Embrace the ice. Bon, certes, il est immunisé, mais au moins, je le Bond gèle. is strong. Il faut un truc pneuma ou ciel, je sais plus. Bah, il est plus là le truc à casser. Il y avait un truc à casser qui brillait, non? Il faut tirer un truc. Bah, il est plus là. Je l'ai déjà fait, mais comme quand je repop, ça bug un peu sur moi. Ça doit être ça. Moi, je vais passer niveau 6, résistance aux dégâts géo. Et je crois qu'il y a une faiblesse cryo. Ça, c'est bien pour moi. Faudrait que je fasse des fleurs énergétiques aussi pour les succès là. Mais j'en ai pas vraiment besoin. C'est où que je dois aller? Merde. Là. Des clochettes lumidouces. Ils vont disparaître sûrement, non? Oh non. Ah oui, d'accord, c'est ça encore. Out of my way. Time to shine. Gotcha. Things are about to get dicey. Yeah. Whirling snow. Ah, je savais pas mon ulti. Kamisato out. Sometsu. Ah bah c'est fini. Le boss Raiden, là, en vrai, je galère un peu à le faire.
crois que j'ai pris tous les hydroculus de cette zone. Parce que c'est vrai, je me balade à Fontaine. Mais j'ai plus d'hydroculus qui pop. Des petites étoiles et tout. J'ai quand même bien clear le truc. Busted. Ah merde, il est immunisé. Let my name echo in song. Bon, c'est pas Here grave. comes the catch. Stand with me. Take flight. Je crois que c'était marqué. Si genre je faisais des dégâts avec ça, ça faisait plus de dégâts, comme ça. Quietly now. Pas du tout. My apologies. Stop for a swirl. Shower me with the... Our bond is strong. Lightning, you're a... Things are about to get dicey. Oh mais arrêtez de vous battre avec ça. Ce qui est chiant, c'est qu'ils se battent avec n'importe quoi et qu'ils me font perdre des points de vie. Ils aiment bien se battre aussi avec des feux de camp. Des feux de camp, des torches, comme ça. Boum, niveau 6. J'ai les cartes et une recette. Poulard dans vessie. Encore le truc des hydroculus, c'est pas le truc que je recherche le plus pour l'instant. Je pense que je voulais faire détecteur de trésors. Bah du coup je vais faire ça. On a eu la quête, on va la faire. Hein. Bon, j'ai perdu un peu le fil de l'histoire parce que... Disons que c'est en 3 parties. Et que je les ai fait sur 3 mois de temps. Splendid! More interesting trinkets for me. Ok. Toi, je vais te buter. Juste par plaisir.
Encore eux. Whirling snow. Busted. Stand with me. Ça fait 2 fois qu'il a essayé de mettre une patate et on l'a toujours pas couché. Ça me dépasse. Ok, bon, ils sont en train de se battre, tranquille. Oh non, le point de TP que j'ai, il est sous terre. Ah, quoi que j'en ai un là. Les papillons hydro. Ah, j'ai utilisé le truc pour attraper les papillons cristallins. Ça demande des ressources pour le mettre. Je l'ai mis à Inazuma. J'ai voulu tester un endroit où il y avait des papillons cristallins justement. Comment que ça marchait. Et ben, il y a un temps de capture de 1 semaine. Et après, vous retournez à cet endroit-là et vous aurez 15 noyaux. 1 semaine, 15 noyaux. Ouais, c'est pas beaucoup. Bon, c'est toujours ça en moins qu'à farmer. Des fatui. Madeleine. My apologies. Gotcha. Here comes the catch. The show begins. Bon. Ah bah c'est fini. Laissez-moi récupérer ma particule hydro. T'es trop con en plus. C'est un fatui.
Le mecha il nous a pas suivi. What does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down for a minute and pretend. Honey, I'm a perfect 10. Bon, c'est long là. Honey, I'm a C'est trop de blabla pour des quêtes pas intéressantes. And if I say it enough, it gets ingrained in my head, and I start to see. I am a perfect 10. I am a perfect 10. Yeah, I'm disgusted with myself, and I'm disgusted with the way we're told to have a certain face, a certain weight, because we aren't pixels on a screen. No, we're human, we breathe. Every single thing we see curated, it's overrated. These expectations, they keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down for a minute and pretend. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, honey, I'm a perfect 10. Whoa, and if I say it enough, it gets ingrained in my head, and I start to think. Honey, I'm a perfect 10. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, honey, I'm a perfect 10. Honey, I'm a Oh, les lumières se sont allumées. Sur Genshin, il y a une période un peu nouvel an avec le festival des lanternes, mais il manque une partie un peu Noël, un peu hivernale quoi. Qu'est-ce que je dois faire?
Un lien avec un bijou. Il fait nuit. On n'a pas fini. Mille 1100 mètres. Busted. Whirling snow. Yeah, dissipate. My apologies. C'est sous l'eau. Tiens, je vais débloquer la barre, je l'ai pas débloqué. Ah ouais, si, j'ai déjà fait ça. Mais c'est pas possible, ça reste bloqué à la fenêtre. Ah non. What the fuck. Le dernier coup que je l'avais fait, j'avais pas réussi. Ah, c'est ça le truc que je pouvais pas ouvrir. D'ailleurs, c'est ici que je viens pour Navia. Parce qu'il faut... Ça doit être dans la conque. Bah ça, les petites bulles d'eau là. Comment ça s'appelle? Source des premières rosées. Ok, explorons un peu. S'il n'y a pas des coffres cachés, tout ça. Pourquoi il y a des tonneaux explosifs? Time to shine.
strong! Out of my way! Game's up. Time's over. Bah j'aimerais bien mais Take on me flight! laisse pas jouer. C'est lui l'exécuteur. Whirling snow! Dissipate! Take flight! Yoo-hoo! Let my name echo in Moi, j'ai song! fait bugger le truc. Ah. Enfin des exécuteurs j'en ai assez assez.
Bon allez. Une patate. Ah, d'accord. Il a fait ça pour nous sauver. Just to know what you knew. Restless every time we start looking as lost control. It's paradise with honesty, but in the dead of the to your heart to find you. Open up your eyes till you're blinded by the lies, so you can see what you do. Restless every time we start looking as lost control. It's paradise with honesty, but in the dead of the night. Teardrops on the floor. The pain is over. Feel the darkness take control. L'auteur? Non, ça m'étonnerait. Il y a une fille qui est avec un espèce de gardien des ruines. Et ça m'étonnerait aussi.
Enfin fini. Il me reste des escapades à faire aussi. Récompense de quête. Leroy. Ou le roi. Danger omniprésent à fontaine. Dans notre tuyau, je l'ai. Du coup, là, je pense que c'est ça qu'on a. Eh, j'ai fait pas mal de quêtes, hein, fontaine. 31 sur 44, je crois, tout ça. Déjà, pour voir si une quête est longue, faut regarder les récompenses. C'est quand même une longue quête. Enfin, quoique. Là, c'était un truc avec des actes et tout, donc ouais, c'était forcément très long. Là, c'est peut-être moins long. Mais j'ai envie de faire une escapade. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et j'ai envie de voir si c'est toujours aussi chiant, entre guillemets. Ou c'était vraiment juste celle de Ezu. Voilà. J'ai tous les plans. Et c'est pas ce que je voulais forger. Je voulais forger ça. x 20. Voilà, dans 1 minute c'est fait. Comme ça, ça complète le Battle Pass. Add Astro. Thank you for Je vais aller check aussi vite fait dans la théière. Donc dans la théière à l'intérieur, je peux mettre Raiden qui me donnera un cadeau quand je l'aurai, si je l'ai. Encore une fois. Donc là, il me fallait des trucs, mais les plans étaient obtenables uniquement. Il me fallait des déco, mais les plans étaient obtenables uniquement dans en récompense. Non, c'est pas ça que je veux. Ça, c'est de la thune. Parce que j'avais dépensé toute la thune et là, ce qu'il faut que je fasse, alors c'est ça, la petite théière là. Donc acheter 10 objets dans un autre royaume. Ça, je sais pas comment on fait. Niveau d'énergie mystique. Villa luxueuse. Il faut que je mette des décos à l'intérieur peut-être. Ça doit être à l'intérieur. Oh. I got a new letter from an informant. Looks like the situation has changed again. Donc ça c'est des sets, je crois. Et là c'est du déco. C'est ça qu'il me faut. Marmite des 4 cadrans. Wow.
Ok. Hop. Donc si je regarde ici. Non, je vois pas. Celui-là. Aucune idée. Il ressemble à rien. Celle de déco d'intérieur, non, on s'en fout. Autant en mettre des comme ça qui peuvent nous rapporter des cadeaux. Chili ça, fichol. J'en ai 3 là. J'en ai 2. Là j'en ai 2. Ningguang je pensais que j'avais mais je sais pas. Là j'ai lui et elle, c'est tout. 2 aussi, 2. Waouh, là il y a du monde qu'on peut mettre. Bon, là ceux-là je les ai pas. 1, 2, 3, 4 que j'ai. Puis il manque pas grand chose. Il m'en faut un. Et il me faut 2 lanternes. On va faire ça. C'est ça qui est bloqué. Ouais, donc ça c'est bon. Je mettrai Raiden quand je l'aurai. Là j'ai que Thomas. Là j'ai que Collet. Là j'ai que Dory. Là je n'ai aucun des deux. J'ai que Farouzan. Que Layla. Et que Candice. Candace. Enregistrer les modifications. Parce qu'il me semble. Oh, je sais pas comment. Bon, d'accord, mon perso c'est bien sauté. This realm is Fabriquer des décos. Non, c'est pas ça. Alors. Ah, il manque un boulot. Super. Donc c'est ça, buffet en boulot robuste. Et ça, lanterne constamment allumée. Voilà. if you ever had J'ai une forge ici. Normalement, je peux forger ici.
Voilà. Bon, si je regarde maintenant, quelle histoire. Escapade. Ezu c'est mort. Ah, je peux pas le lancer ici. On va faire celui de Coyote. Est-ce que c'est du coup à Mondstadt ou à Sumeru? Parce qu'il va à Sumeru aussi de temps en temps. Sur la quête d'histoire, on l'a vu à Sumeru avec Dainsleif. On apprend qu'il aurait peut-être des origines de la guerre d'il y a 500 ans. Et il y a été aussi avec Klee pendant un événement. Voyons, était-ce toujours aussi chiant? Port d'Ormos à Sumeru. J'avais hésité à allumer mon PC portable pour aller acheter dans la théière. Mais même plus, j'ai peur que ça me fasse un peu de connexion s'il y a une mage ou un truc comme ça. Plus ça va mettre un peu de temps, plus c'est mieux que je le fasse hors stream. Ça m'aurait pas manqué Sumeru. Hey, little birdie, don't feel down. Come and perch on my shoulder. Don't be shy. I'll show you around town. Really? No wonder they never pay attention to me. Forget it. I probably shouldn't be anthropomorphizing them anyway. Haven't seen you in some time. To which one of the Animo Archons wins do I owe the honor? Oh, is this your way of saying that you missed me? Since it wasn't meant to be with this little birdie, I'd better leave it alone. Let's take a walk, shall we? Ok. If you're wondering why I'm here, Jean's been worrying about trade safety recently. I discovered this when I unwittingly burst into her office to save the day. Another job involving long-distance travel falls to me. I suppose it's my own fault for having such a strong sense of duty. Il a son stream de base. Still, on the bright side, business is now taken care of. And I have unused travel funds, so I was planning to... Malin. Gundafar, we are in the middle of a war. Your place is at the front lines by my son's side. Pray tell, what provokes your unwarranted return to the palace? A matter of utmost importance, Your Majesty. Such that I must personally report it. Huh. Outdoor theater. Looks fun. Actually, yes. I saw some guards do a musical performance when I was traveling with their caravan in Sumeru. They were desert dwellers. So are these actors. And I think I actually recognize one of them. Come on, let's go watch.
Your Majesty, not only has God bestowed the throne upon you, Frasyav's brazen ambition is no more. My king, this battle has finally restored the dignity of our people. His Highness the Prince and I believe this peace settlement will be a great boon to our nation. Ah, it's the tale of Prince Kubad. Ever heard this one? Don't worry, I still remember the general plot. Let me fill you in on the background while the king The main characters are the brilliant Prince Kubad and his war-hungry father, King Kabus. The one talking to the king right now is Gundafar, the prince. When the prince was young, the king was deceived by a malicious rumor that the prince had mistreated his stepmother. He demanded that the prince walk through a blazing fire to prove his innocence. Miraculously, the prince emerged unscathed, thus proving his innocence. But the seeds of doubt had already... Now uneasy in the presence of his mistrustful father, the prince requested to be sent away to the battlefield where he would fight against Frasyav's army. This is the part where the prince has won the war and decided to forge a peace with the rival nation. He wrote a letter recommending peace to his father. Oh, it looks like the king's made up his mind. Let's keep watching. Frasyav lost because he did not have the blessing of God. Our God will always watch over us and punish our enemies. Once the bells of war have begun to toll, they shall not cease until the blood of our enemies fills the land. There can be no victory until the last enemy soldier has fallen. If Kubad still wishes to be my son and hold the intaglio I bestowed upon him as proof of his royal blood, then he... Your Majesty, I must caution that a nation destroyed is not a fallen city writ large. Now, the loss of one city strikes fear into the hearts of our enemies, compelling them to accept defeat and cede land in exchange for peace. If, however, we insist on bringing a whole nation to its knees, then so long as a single person is left standing, they will see us as their sworn enemy, and one day return to us tenfold. My king, a people is to their nation as wild grass to the open prairie. Though we burn down the whole field and spare not one blade of grass, roots continue to grow Cease, Gundafar! Your mind grows dull in your old age, filled with naive delusions. As for my son Kubad, I will summon him back to the capital, so he may be tried by a court. What are you saying, my noble king? Why must you mistrust your own flesh and blood and sink ever deeper into the blood? When he was falsely accused, you once doubted his honor and made him walk through a raging fire. Did he not prove himself worthy by emerging unharmed from the flood? Now you would turn me away when I seek only to provide the wisdom of counsel. What is the justification for this? The justification is that my word, not yours, is the law of the land. Cease and be gone, Gundafar, so you may spend the rest of your days with your wife. What has become of the king that I served with my life? Fanaticism has robbed him of all reason and wisdom. Peace is sure. I must think of a way to seize control of the army back from the hands of my wayward son, that they might continue the fight to the end. Perhaps the first task should be this. Brilliant acting, Darbil. I saw you approaching us in the middle of the scene. I was worried that my performance would be subpar and you'd think I was just making a fool. Not at all. Far from it. Actually, let me introduce you. When we first got to know each other, he was still a guard for... Nice to meet you. Any friend of Kaya's. To be perfectly honest, I wasn't making all that much as a mercenary. It felt right to me to get away from the danger and live a... I was already pretty good at telling stories, so full disclosure, we had to put this little stage together using whatever wood and cloth we could borrow. It's really low budget. Anyway, we're all good enough at acting to get through the motions, but none of us are any good at coming up with a script. So I got a student from the academia to adapt an old story I knew to make it more appealing to our audience. I could tell that you've had someone tighten up the lines. They turned out very nicely. Ah, that's good. Well, as you can see, even now, we still... Sure, why not? I don't have anything pressing lined up. Tickets for 2, please. How much would that be? There's no need for tickets. You could just get some food from Jafar Tavern.
we've worked out an arrangement. We've actually found a sponsor for this performance too. He's not too happy about the poor turnout, though. I doubt we'll be able to keep him for the next performance. Darbil Asgar still hasn't shown up for the next scene. We should get his costume and sword out so they'll be ready to go the moment he gets here. My apologies. I have to get ready. Would you two like to order some food? What can I get you? If you're looking for recommendations. Bear with us a moment. We're just going to take a look at the menu. I was at Port Ormos discussing some business opportunities, and some crook was trying to pull a fast one on me. Darbil took pity on me, and he's a good guy. A decent storyteller, too. Quite an interesting character. There's a lot of fun to be had if you hang around interesting people doing it. That's my secret formula for staying in a good mood. Thanks for waiting. We're ready to order now. We'll take you up on that tandoori roast chicken. And let's throw in some desserts, too. One each of the rose custard, that talumba, and the patisara pudding, please. Ok. C'est juste des papillons. We've got good seats, close to the stage, but also not. We can watch the show as we eat. If I remember correctly, the next scene should. But I won't spoil it for you. You have to experience it for yourself. I don't tend to judge a story's worth by my personal affinity for it. But if you want to know my opinion, I'd say it's a fine tale. History always repeats Une itself. affinité personnelle. When you keep this in mind and watch out for the echoes of Here you are. The check's on the table, too. Just call me over when you're ready to settle up. No need. I'll pay up front. Thank you, sir. Oh, Call it a token of my gratitude for the excellent service. The food all smells wonderful too. thank you so much, sir. Let's dig. Hey, Kaya. I'm so sorry. But the actor who plays the prince has run into some dip. We can't do the rest of the show without him. So, I'm really, really sorry, but we'll have... Ooh, that would be fun. I wouldn't say no. Darbil, would you lose any income if I were to mess this up? Not really. I mean, there's not much of an audience here anyway. I wouldn't want to take too much of your time, though. Don't worry about that. I like to be spontaneous now. Let me think. Well, you already know the story, so you just need to memorize a few lines. Huh, you know... wait, but Kuban has a specific costume he's supposed to wear, and there's no way you'd fit into it. Switching actors is one thing, but wearing street clothes on stage would really ruin the... Well, good thing that I've actually got a costume with me. It goes pretty well with your stage, too. You're kidding. Okay. Sure. If you can show me the way... It's in the restaurant. Follow me. Il a un costume exprès, comme par hasard. Ah bah oui, c'est lui. Son skin. Gotta say, I think I actually look pretty dapper in this. It's a pity I don't have many opportunities to wear it in public. Uh-oh, not a fan of me as a prince? I'll have to act my heart out so you'll be too dazzled to make any digs. Kaya, here's your script for the next scene. It's not too long, but you also... Only one way to... Okay, I think we've covered all your lines and... All right. Great. Then let... General Kubat, son of Kabus, the fate of this battle is clear. Il a un messager de l'aube en MVP. I beg you, please spare my few remaining men. They no longer have the strength to fight back. Frasyav, though you now lead only the husk of a once mighty army,
I have no desire to crush your dignity. Even your most savage warriors have no desire to see further bloodshed, and none among your ranks have opposed these peace talks. Nevertheless, I must hear it from you one final time. General Frasyov, do you agree to sign a treaty in good faith? With my army in ruins, I am in no position to do otherwise. Yes, let us end our hostilities and send our surviving men home to their We share the desire to lay down our arms for good and liberate our hearts from the dirge of hatred. Then as God above is our witness, by the authority vested in me, I hereby declare that I will spare your hostages and what remains of your army. May peace be My tutor, Gundafar, has already made haste to my father, the king, with the recommendation of a truce. It is my sincere hope that he will see that peace as a path to... Prince Kubad, your name is renowned throughout your land and ours. I will place my... One will find on a battlefield no master of ceremonies, nor the paper on which a treaty may be signed. In their absence, let us raise our weapons and swear an oath. I, Kubad, son of Kabus, hereby pledge protection to you and all of your kin. May the oceans be stained red with my blood if I am ever to renounce this oath. Wow, your friend is so dreamy. He's not a real prince by any chance, is he? Hey, Rishana, you don't want to miss this. The good-looking guy who left that huge tip is acting on... Tarbill's... I return, Your Highness. I hope I'm not too late. Have you already promised peace to Frasyov? Nay, I am not so rash as to preempt my father's blessing. I promised only what I could so... My child, I must share with you the gravest news. Kabus has become blinded by fanaticism and hatred, and will stop at nothing to vanquish every last man under Frasyov's lead. How can this be? You mean to say that my father has rejected our proposal for... He has indeed. I urged him to reconsider, and for this I was rebuked and dismissed from his... But far stricter punishment than this awaits you. Should you please heed my warnings, dear child? I dare not imagine what unspeakable atrocity... Nay, the truce must stand. I cannot renounce my oath. How can man claim to stand above beast without remaining true to his word? The masses have grown weary of death and conflict in both our nation and theirs. Are we all now to bend to his will and massacre countless more to satisfy a desire that is... When I departed my beloved home to fight in a foreign land, I did so to honor his wishes and for my duty to our people. Alas, is this fate's grand design? Kaya, the next line is, alas, is this fate's grand design that I should spend the rest... Must it be so? Huh? Wait, that's not part of the script. Kaya, did you not... My dear audience, I ask you this. Do you believe in fate? If fate decreed that your life was to end in tragedy, what would you do? Oh? Then so must it be. Yes, I shall discard this intaglio and rid myself of the shackles of fate. Wait, but that's not... My dear prince, do you intend to betray your... Fate means to send the machinations of war to every corner of the land, to fan the flames of conflict till they engulf. Fate would see my sword tainted with the blood of innocence. That the bright banner of my... But I shall not bow to the will of fate. Bravo! Where did this guy come from? Is he one of the new hires? Shut up! Stop interrupting. I, Kubad, will spend the rest of my days in a foreign land till I breathe my... At least he brought it back in the end. Prince Kubad, my child, there is no need to be rash. Please bring at least your fortune and the retainers who will always be loyal to you. Gundafar, my dear mentor, you have always been like a father to me. It brings me only anguish, but I must walk this path.
or freedom dies by my hand. Goodbye, my... Ooh, it's Prince Kuban. Could I Ok, on a un get coup avec la your serveuse. autograph? Why, certainly, ma'am. Ooh, thank you. I'll just go find a pen. Feeling more like a fan, acting is quite fun. If there ever came a day when I left the Knights of Favonius... Darbil, could you introduce me to this young man? My apologies, Master Tous. I somehow missed you in the crowd earlier. I was some distance away. I just came over near the end. The performance was outstanding across the board. I knew that the poor turnout over the past few days was just bad luck. The improvised section was particularly good. I think you could include some improvisation as a staple in future performances. As for the prop he threw, no need to... Thank you, sir. And a big thanks also to our wonderful prince. Had Kaya not agreed to fill in, he might have despaired. Kaya, was it? Well, young man, I must say, you've made quite the impression on me. My caravan... Thank you for the invite, sir. But I'm afraid I've reached the end of my time at Sumeru. I'm sure that my friends... Well then, consider it an open invitation. Once you've been bitten by the travel bug, my friend, my door is always open. If you're ever interested, please ask Darbil to reach out to me. Darbil, we can continue discussions on the sponsorship once you've wrapped up today's show. I'm going back to the inn. Thank you so much, Master Tous. I'll see... Seriously, Kaya, thank you for bailing me out again. You know, you should stay for a few more days. I owe you a meal at the... Darbil, Asgar is back. He lost track of time playing Genius Invocation TC. Genius Invocation again? Ah, that does it. The kid's not getting away with it this time. Sure, there's no... Okay, I think they're all gone. Let's slip away now while we can. Take it easy. Il veut se barrer. Lève le corps avec son piaf. All right, this should be far enough. Don't think they'll find me here. People were starting to expect a lot of things that I didn't sign up for. Besides, the missing actor is back now. Darbil shouldn't be needing me to stand in again. I don't mind socializing, but compared to chatting over food and drink, I much prefer just going wild on the stage. What about you? Did you enjoy the show? Oh? I was expecting a lengthier critique, but you've thrown the question right back at me. Let me think. All the world's a stage, and all the people merely... Perhaps there's an inept god out there deciding everyone's fates? Much like the academia student drafting Darbil's scripts. Yeah, inept is a good word for it. Honestly, it might even be a little too civil to describe a god who turns fathers against their sons and is bent anyway. That's exactly why actors need to... Oh, my dear traveler, please don't take me too literally. I don't want you to get the wrong idea. Everyone, you and I included, if you don't like the script, just walk off the stage and join the audience. You always have a choice. A little too obtuse? Relax. Be yourself. When I did my little bit of audience interaction back there, you're still holding on to the Intaliwai through. It's been the most fascinating day, hasn't it, little birdie? Ok, donc là j'ai tout fait de ce truc là. Donc là il faut que je m'en foute de la scène. Et que je lui parle plutôt de l'argent qui lui reste. A matter of utmost importance. Huh. Outdoor theater. Looks fun. Ah, yes.
Here's what I was thinking about given that the acting grandmasters saw fit to allocate these funds to my trip in the first place, I think it's my... In other words, what do you say we find a way to... Perhaps a fancy meal at a nice restaurant? Or a river cruise that takes in the sights of Sumeru City? Or we could buy... Hey, no need to put it like that. Let's... The rules of the Knights of Favonia state that any and all expenditures during a business trip are counted as travel expenses. That's more than enough justification to live a little. Of course, with me being here on my own, it was looking like a wasted opportunity. But now that I've run into you, why don't we make this a joint trip? You're always so busy. It's high time you gave yourself a proper break. Even the sharpest blade. And anyway, life is short, so we should make the most of the time we have. Right? Now I remember why you're an honorary knight. Your honest character is dazzling to behold. In that case, I guess today's end-of-trip blowout is cancelled. I shall pack my luggage and prepare to return to Mondstadt. Oh? You'd do that for me? Well, when I was souvenir shopping, I picked out something for you too. Guess my thoughtfulness wasn't in vain. Let's keep that a secret for now. Not because I want to keep... It's just that I didn't think I'd run into you here. I want you to find out for yourself when you open it. Then it's settled. We'll leave together shortly. Si je dois faire des allers-retours entre Mondstadt et Sumeru, ça va être chiant. Look, Mondstadt's windmills. Ah, such a... Now, as promised, your souvenir. According to the merchant I bought it from, mysterious spirits called Jinn. Merchants love to exaggerate to help make a sale. I know you like rare things, so perhaps you can add this to your collection. You're welcome. I'm glad I'm ready to head into the city now. You're free to... I could give everyone their souvenirs first, but I'm not sure whether I'm in the mood for running around. Maybe I'll take a breather first. But I know I'll only get bored sitting in my room alone. Yes, I suppose. Let's start going to the Knights of Favonia. Et il a des cadeaux pour Lisa et Chin. J'ai jamais remarqué qu'il s'appelait Athos et Porthos. Hey, you too busy? You must have had a tough journey, Kaya. Oh, it's been a while, cutie. Yes, welcome back, Kaya. Why is the honorary knight? I understand. Back to matters at hand, Kaya. I have already received your... A few days ago, we received a letter from the representative of the Wine Merchants Association in Sumeru. It was thanks to your on-the-spot decisions that further losses, due to continued delays, were avoided. Just doing my duty. Anything to reduce the acting grandmaster's workload. Oh, I nearly forgot. I have some unused travel funds. I'll return the surplus now.
Given the suddenness of the situation and the difficulty in resolving it, I authorized a greater than normal disbursement in case of but I didn't think there would be this much left over. Just doing the right thing. But I'm not actually here for a post-trip debrief. Souvenirs from Sumeru? Ouais, stylé ça. Here, the letter opener is for Jean. The jeweled brooch is for Lisa. And the items in the box are for everyone else. The artistry of this is exquisite. Look at the ornamentation on the sheath. This must be one of those crafts unique to Sumeru. It's my first time. I love the color of the gem in this brooch. And the setting is so elegant. It wasn't too bad. I didn't spend too much. Might I intrude a moment? Albedo, is that you? I finished the latest quarterly expenses report for the workshop. It's ready for your review. Traveler, greetings. And Kaya, welcome back from Sumeru. I haven't seen you in a while. You two look like you're in good spirits. As a matter of fact, the honorary knight and I traveled back from Sumeru together. Ah yes, and I brought some souvenirs for you and Klee. They form a set. You're too kind. Klee has been constantly inquiring as to the time. Since you weren't around, she thought you had also been grounded, and that it would be a long time before you could come out. Children always have the most peculiar way of... Also been grounded? Sounds like things haven't been too dull for you all in my absence. It's Klee's third time this month. Evidently, you're not the least bit surprised. No. On the contrary, what would be a surprise is if Klee ever managed to stay out of Anyway, since my souvenir is part of a set with Klee's, there's no rush to give it to me. When Klee's next, released. Sure, makes sense. Ouais, Leave toujours the puni la pauvre. surprise for the person who'll enjoy it the most. I'll leave these documents here. Kaya, I've approved your vacation request. Use this time to relax and unwind. Don't worry about the report and other work. I'll take care of it. You too, honorary knight. There isn't any work the Knights of Favonius require your assistance with at this time. Thank you. Then we'll be going now. Enjoy your vacation. But don't forget to return the Fox and the Dandelion Sea series before it's due. Don't worry, I'm nearly done with those. I'll be able to return them in a few days. I'm surprised Klee still hasn't escaped. I taught her a few tricks just before I left. Kids will always have their moments of mischief. But to be able to grow... Well, now that all the gifts for the Knights of Favonius are with Jean, next up is... Ooh, how about we visit the Dawn Winery under the pretext of delivering souvenirs and try to score some free wine? D-Luke should be there tomorrow since he has business to deal with. But then there's nothing scheduled for the day after tomorrow, so perhaps it'll be easier to get free wine then. What do you think? When should we go? Great, then it's settled. Let's meet the day after tomorrow. Ok. Pour du vin gratos. J'appuie sur quoi? J'ai eu peur d'avoir arrêté le stream. En vrai, j'aime bien les escapades, c'est un truc sympa à faire, mais c'est un peu long et un peu... Les premières escapades étaient plus rapides quand même.
Là, je pense qu'ils ont trop voulu faire des histoires à rallonge et c'est devenu chiant un peu. Parce que quand c'est comme ça, tu fais que parler en fin de compte, tu fais rien d'autre. Alors en soi, les histoires, elles sont cool à suivre. Mais je pense que pour le format de stream, pas le truc le plus agréable. Parce que comme je suis l'histoire aussi, bah, je parle pas et tout. Les dialogues seraient encore en français, pourquoi pas. Let's head inside. Mais ouais. Je vais essayer de stream demain matin aussi. Dis-lui qu'il est pas là. Master Kaya? And the Traveler? Long time no see, Elzer. Yes, it's been a while, hasn't it? So what brings you back to the winery this... Sorry. Is there anything I can do for you? No need to be so formal. I just returned from Sumeru and dropped by to see you all. Ah, what a pity. Master Diluc went out to handle business. Never mind. The main thing is that you and Adeline are here. She's taking some time off. She was busy cleaning yesterday and finally has a bit of time to her. Perfect. I brought some gifts for you both. Here. This My goodness, it's exquisite. Would you like anything to drink? We recently finished making a new batch of dandelion. Well, what perfect timing. I was just wondering how this year... Let me fetch a barrel and have someone deliver it to the Knights of Favonius headquarters for you. Oh, I won't be needing an entire barrel. A couple of bottles will be more than sufficient. Oh, Master Diluc might grumble, but he doesn't mean it. Anyway, let me fix you both a drink. Much obliged. Then I'll have a glass of dandelion wine and a glass of cider lake for him, if you please. The name is not that literal. It is a drink with virtually no alcoholic content, as Master Kai will be aware. I'll prepare them now. Please, wait a moment. Strictly speaking, that's not entirely true. Please, enjoy. Pleased you liked it. Looks like my bartending skills haven't faded with age. How have you been recently? Is the winery's business doing well? To tell you the truth, we've had our work cut out for us recently trying to fulfill some major orders. So, you've had no time off lately? But with him being out on business for a few days, who would take care of business and the guests if I were to take time off? At least take half a day to see a doctor and make sure you're okay. If your condition worsens, Diluc will never forgive you. If you're worried about having someone to handle the winery, why not leave it to me? Master Kaya, please, come back to the winery more often. All right. No need for that. Encore fini. Non mais ils sont vraiment trop longues les escapades. C'est ça le problème aussi. Et si tu fais un faux truc dans les dialogues, tu repars sur le même truc, t'es obligé de tout recommencer. C'est un peu chiant. I'm not going anywhere. Rest easy. Such great weather today. A calm breeze, though it's a pity this batch seems a bit bland. How about I go to the wine locker and fetch one from the reserve collection? Of course it's fine. I promised Elzer I'd help. Sorry, I'm a little late to the welcome party, but I believe I just heard the words wine locker and reserve collection. Planning on pilfering about... The reserve collection is reserved for a reason, you know. You should at least run it past... Oh, Adeline, surely you misheard. We were simply taking a walk around... I see. Anyway, what brings you and the Traveler to the... We just returned from Sumeru. It's been a while, and perhaps enjoy a complimentary drink while we're here.
Surely you wouldn't. How could I object? We're simply happy that you've come. Oh, Adeland, I also brought some gifts for you all. This bottle of essential oil is for you. If you rub it on your hands when it gets cold. Oh my! I can't believe you remembered something like that. Of course I remember. You always took such good care of me when I fell sick as a child. In comparison, this is nothing. You're all grown up now, and you don't get sick nearly as easily. You don't need me to look after you anymore. True, I don't get sick as much. But speaking of being looked after, when I was in Sumeru, I did find myself. Oh, are you hungry? Would you like to eat something? Well, now that you mention it, Steak? Oh, yes. Fragrant cedarwood grilled, medium, stewed vegetables on the side? Yes, just like you always used to make. Thank you, kind. My pleasure. Traveler, I'm sorry I'm not familiar with your preferences. Grilling the steak over fragrant cedar wood infuses it with more flavor than. Since using an open flame to grill indoors is somewhat. I can offer you a satisfying salad, cold cut platter, and anything stewed. What would you prefer, Traveler? Okay. Master Kaya really likes stewed vegetables, but it takes the most time. So, of course, I looked after him. He wasn't always such a complicated character. He was a boys, huh? The gentle ones grow up to be wild, and the rambunctious ones become quiet and reserved. At least that's my experience. If there's anything you don't understand about Master Kaya and his antics, please. His temperament has changed quite a lot over the years, but he still has a lot of the endearing qualities I remember. Kaya is much savvier and more mature than he used to be. When he answers your question with a question, stop and think carefully about what he wants you to believe. As for not knowing what he's up to, that's because he. But don't let him get to you too much. Do you know why it's called that? The name was coined by none other than Master Crepus when he mixed the drink. Oh, they were adorable when they were young. One time, the winery was hosting a banquet, and Master Crepus strictly forbade. Master Diluc wasn't happy about that, and he convinced Master Kaya to team up with him and sneak. And how did I find this out? Because when Master Kaya attempted to distract me, I could clearly see Diluc hiding around the corner of the corridor, gesturing to Master Kaya to direct. The Captain Kaya of today never bats an eye when he lies. But he wasn't like that at all when he was young. Anyway, they were discovered by Master Crepus in the end, and he was furious. He punished Master Kaya by making him write lines. The wine cellar had over a dozen large wine barrels to scrub, and Master Diluc was just a child. There was no way he could finish it all by himself. I'd originally planned to secretly finish off the work for him, but when I peeked inside the cellar, I found that Master Kaya was all. He and I finished scrubbing the remaining barrels. When Master Crepus saw that the bruises on Master Kaya's hands were even darker than those on Master Diluc's hands, he instantly understood the situation. Master Crepus wasn't stern by nature, so to comfort Master Kaya, he mixed him a drink and added a few drops of alcohol. So you see, Kaya was a gentle child, and never one to boast about the things he did. His friends have a special place in his heart. Kaya's quite a smooth talker these. Good. Bien, mais Okay, un peu the tout ça. stew. Sûr, pendant qu'on parlait, elle était piqué une bouteille. C'est sûr. Drinking fine wine, eating Adelin's steak. Now this is what I call a Oh? What has Adeline been telling you? So she told the good story. Food's ready. I hope you're hungry. Oh, we never imagined there would be such a magnificent feast. You've really outdone yourself. Why don't you sit and eat with us this time? If you keep chatting away, the food will get cold. I'll wait here. Please call me if you need anything. I'm afraid that just won't do, Adeline. I'm serious. We get together so... After all, I don't live here anymore, so I'm just a regular guest.
You are. Since it's you, I know that us sharing a meal is a sign of our close relationship, but this is technically against the rules for a maid. So, please forgive me for rebuffing you at first. Traveler, given how petty Master Kaya can be, it must be hard for him to make friends. Does he have any friends in the Knights of Favonius? Looks like my efforts have paid off. See, Adeland? Hello, everyone. Pardon me, but is this... I'm Guangzhe, a guard with the Secure Transport Agency under the Leo Communications Office. Here's my card. No wonder Elzer felt so strongly about staying. He certainly wasn't kidding about how busy it is. Mr. Guangzhe, a pleasure to make your acquaintance. The pleasure is all mine. The Secure Transport Agency has worked with your fine establishment in the past, though we have only corresponded through... Why don't we go inside to discuss the details? Certainly, Master Kaya. Please. Mais ça va finir quand? C'est que le deuxième truc de l'escapade? Non, c'est trop long, les escapades. Je peux pas faire ça en stream, c'est... And how might I address you, sir, as well as your... Celle de Ezu m'avait mental boom. I'm standing in today for Elzer. A pleasure to meet you as well. I'm not just here today to pay a visit. I actually have our collaboration with Dawn Winery last year was quite successful. If it's no trouble, please, also mention to Master D-Luke that our agency has expanded this year. So if the winery... Master Kaya, the apple cider you requested. Master? Wait. Pardon my foolishness, but might I inquire as to your... I'm Master Krepus's adopted son, and Master D-Luke's brother. However, as a serving captain with the Knights of Favonius, My mistake. I apologize for not realizing earlier. I do hope I have not done... You may have misunderstood, Mr. Guangzhe. Though I am Master D-Luke's brother, I'm also a guest here today. I'm merely here receiving guests due to Elzer being temporarily in... But please, don't worry. I will be sure to extend your invitation. Thank you for your graciousness. I knew the Dawn Winery's wines were delicious, but I am only now discovering how wonderful the apple cider is. It has a clear and inviting... In addition to the apple cider, the winery has an extensive collection of reserve wines and liquors. I see you are also a connoisseur of fine wines. Adeland, please fetch a bottle from the reserve collection in the... As you wish. Thank you again for your most gracious hospitality. Today's trip was Mr. very Bois. fruitful. Now, allow your humble... Please, it was a pleasure. Here's hoping we'll have a chance to share some more... The guest has left, Master Kaya. It's no skin off my nose. Master D-Luke may have a few choice words when he learns of the situation, but that's all. All I really wanted to say is, you will always be a part of the Dawn Winery family, Master Kaya. I have never considered you an outsider. No matter when, if you ever feel tired, you'll... I understand, Adeland. Oh, now this is a... Hello, everyone. Now that was fast. The doctor said there was nothing to worry about. I just need some rest. But on the way back, I met someone who was looking for Master Kaya. Kaya! Shh! Clee's here to rescue you! Come on! Let's escape! Mr. Honorary Knight! Are you grounded with Kaya too? Grounded? Yes, Albedo was saying something. Sumeru was fun, but it can't compare with Mondstadt. So here we are. You two must have done something to make Jean mad, but that's okay. Kaya has rescued Clee loads of times before, so when Albedo told me you came back, I went and said, Kaya, you're free now! We can go play together again! Oh, if my memory serves me correctly, This is a fully qualified Knight of Favonius. Clee. Elle est chevalier pleinement qualifié de l'ordre des Favonius. Et Noël, non. Hello, miss. I'm Clee. We're sorry. Please. What? I really
need to take Kaya and Mr. Honorary Knight away, so we can go find Albedo, Sucre. I see. Hello, Miss Klee. You needn't worry. Master Kaya's grounding is long over. See, Adeland, you don't need to worry about me. I have lots of people. Ok. Il y a plusieurs trucs ici, là. Et encore là. Ah oui, c'est vrai, il y a des récompenses. J'ai oublié. Ah bon, c'est un peu chiant. C'est un peu chiant. Pourquoi j'ai... Ok. Je pense même que je vais arrêter là. Aller me coucher un peu plus tôt. Parce que le matin j'ai un peu de mal à me lever. J'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Enfin pas beaucoup, ça va. Oui, il y a une fée. Et pourtant, j'ai tout à 100%. Et j'ai aussi tous les succès à 100%. Mais il me reste techniquement encore des trucs à faire. Mais je crois que c'est 100%, mais c'est pas non plus 100% parce que sinon c'est vraiment trop dur à avoir. Parce que par exemple t'as rien pour détecter les fées qui te manquent. Oh, la détresse de Lynn elle saoule elle. T'as rien pour détecter les fées. Les défis c'est pareil. Il y en a qui traînent et puis c'est dur à trouver. Ça je vais... Faut que j'en ramasse hein, si je veux mettre... Barbara en healer. Faut que je la up. Treasure. One way to draw your target out of hiding. Bon ça normalement si vous ramassez tout la première fois, forcément. Vous avez un coffre. Ces champignons là c'est trop chiant à trouver. Il n'y en a pas beaucoup. C'est ça qui fait que c'est chiant. Il y en a là au domaine de l'aurore. Il y en a d'eau claire sur les maisons. Et il y en a à Mondstadt aussi. Sur les moulins, tout ça. Normalement, techniquement, là c'est Sumeru. Il me semble. C'est plus Mondstadt. J'ai trouvé plein de coffres au domaine de l'aurore que j'avais pas ouvert. Qui étaient dans les charrettes là comme ça. J'avais trouvé avec le détecteur de trésors là. Bien pratique quand même. J'ai trouvé quelques électroculus aussi. Je sais plus si je les ai déjà donnés. Ouais si je les ai donnés. Messo aussi. Messo électro. 20 c'est 30 qu'il en faut je crois. Je crois qu'il en faut 30, ça c'est 25. Ça c'est 35, je crois. La montagne de dragon, va falloir que je m'y intéresse aussi beaucoup. Parce que je voudrais le glider blanc par exemple pour mettre sur Yilan. Je trouve que ça irait bien. Après c'est juste du cosmétique, hein, on s'en fout un peu, mais... Il y a pas mal de récompenses aussi encore.
getting a little cold. Time to bundle up. Donc là j'ai 2 vœux comme ça. Et tu sais même pas ce que c'est. Désir écarlate. Qu'est-ce que c'est? Ah. Permagelé. Désir écarlate. D'accord, c'est un défi qui est disponible tous les lundis et vendredis. À chaque fois, vous complétez un désir écarlate, vous obtenez un agate pour. D'accord. Donc je crois qu'il y a des agates pour aller que jusqu'au niveau 8. Et qu'après il faut faire les défis pour arriver au reste. Ça c'est un catalyseur. Ouais, niveau 12. Avant c'était niveau 10 le max. Ça a été rajouté quand? Non, c'était même pas 8 le max. Ça fait tellement longtemps que je peux pas retourner ici. Mais je voudrais revenir avec une autre team que celle-ci. Après, je peux peut-être laisser Shinobu ici. Dans cette team-là. Et faire plutôt mon autre team avec... Donc, Raiden si je l'ai. Yilan. Chevreuse. Et... un healer. Ça peut être pas mal. Bon, je vais me taper au pif. Sortir de la montagne. Et puis je vais arrêter là. C'était un bon petit stream. Le premier de l'année. Hop. Bon, ce sera pas la première VOD. La première VOD sort demain, je crois. C'est du Honkai, je crois que c'est la chasse aux fantômes. Hop. Voilà. Mince. D'ailleurs, pour voir les VOD, bah, c'est sur YouTube. Et puis pour être averti des lives, c'est sur Twitter. Oh, il y a tous mes cadavres là, de bouteilles. Je dégage. Ça de l'eau. Bon, c'est de l'eau, hein, ça va. Je pensais pas que ça se verrait à la cam. Mais bon. Voilà. Sur ce, bah... Bon, sur Genshin, on a fait un peu de farming. Et les requêtes, les primes. On a fini les quêtes secondaires avec Talochar et Courbe. On a commencé l'escapade de Kaya, qui est très longue et très chiante. Enfin, c'est les escapades qui sont comme ça, qui sont longues et chiantes. Le problème, c'est qu'on sait que c'est que du blabla, mais quand même, c'est... Disons qu'ils auraient pu couper plus court certains dialogues. Que ce soit un peu moins long, un peu moins chiant. Sans quoi, il me reste plus qu'à vous
à vous souhaiter une bonne nuit. Et à vous dire à demain matin. Si j'arrive à me lever. Ça c'est autre chose. Et puis bah c'est tout. À la prochaine. Ciao ciao.